It's Chikahan time! Narito na naman po ang inyong Chikang teacher. Ngayon, ang pag-aaralan natin is subset of real numbers and arranging real numbers sa Module 8 po yan ng Mathematics 7. After going through this lesson, you are expected to illustrate and differentiate the different subsets of real numbers, identify which set does a particular number belong, arrange real numbers in a definite order through a number line, and demonstrate positivity and correct-mindedness for better result. So, ang ating lesson 1 ay subset of real numbers. Tara, umpisa na natin. Kilalanin po natin ang diagram of a subset of real numbers o ito yung family tree ng real numbers. Tandaan natin na ang lahat ng number natin, ang tawag po sa kanya ay real numbers. At sa real number, mayroon po yung dalawa, yung tinatawag nating rational numbers at irrational numbers. Sino-sino ba yung rational numbers? So, meron po yung tatlo. Sino-sino yan? Una, yung decimal natin. Then, meron din po tayong fraction and integers. Tandaan natin sa rational numbers, nandyan yung decimal, fraction, at integers. Sa decimal po natin, meron niyang dalawa, yung terminating at repeating. Basta yung fraction, tandaan nyo, A over B lang po yan. Pwedeng positive, pwede ring negative. And then, ang integers naman po natin, meron niyang dalawa. Yung opposite counting numbers or negative integers, yung mga negative numbers. Tapos, meron siyang whole number. Sa whole number, dyan po papasok yung 0 at counting numbers or yung natural numbers, which is positive numbers. Tandaan natin, si 0 po ay hindi pwedeng maging positive at hindi rin siya pwedeng maging negative. Ma'am, ano naman po yung irrational? Kapag sinabing irrational numbers, that is non-repeating and non-terminating decimal. Ibig sabihin, yung decimal na yan ay hindi nauulit at wala ring katapusan. Ma'am, ano po yung mga example nun? Yung pi, yung e, yan po ay makikita natin sa ating mga calculator. Tara, alamin natin kung ano yung mga numbers na kasama sa kanila. Actually, yung iba dito, kilala na talaga natin. Iisa-isahin lang natin yung mga pangalan nila. So, these are the important terms to remember. The first one is what we call the natural numbers. Naalala nyo, nung nakaraan, ano ang sabi ko sa inyo pag sinabing natural numbers? Tama, yan po ay tinuturo ng ating mga magulang. Bago tayo pumasok sa eskwelahan, tinuruan na tayong magbilang. So, natural numbers are the numbers we use in counting things. That is, we always start at 1, then 2, 3, 4, and so on and so forth. Ma'am, ano po yung tatlong tuldok? The 3 dots called the ellipses. It indicates the patterns continues indefinitely. Ibig sabihin, tutuloy pa yan sa sobrang dami kasi ng number, hindi na kasya sa ating PowerPoint presentation. So, kung bibilangin natin yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on and so forth. Napakarami, di ba? Basta tandaan natin, ang natural numbers ay palaging nag-uumpisa kay 1. Next one is what we call the whole numbers. O, ang whole number, sa school na natin to natutunan. Pag sinabing whole number, are numbers consisting of the set of natural or counting numbers and 0. So, sa school, dinagdagan na ni teacher ng 0 ang ating number. So, nagkaroon ng 0, 1, 2, 3, 4, and so on and so forth. Tandaan natin, ang whole number ay nag-start kay 0, samantalang ang natural number ay nag-umpisa kay 1. So, let us have the third one, o yung tinatawag nating integers. Ang integers naman po are the result of the union of the set of whole numbers and the negative of counting numbers. So, dito na papasok yung negative numbers, yung 0, at positive numbers.
Tandaan palagi natin na ang 0 po ay walang positive at walang negative na sign. Palagi lang siyang 0. So, papasok dyan yung ang pinakagitna nila ay 0. Mula sa gitna, papunta sa kaliwa, yan ay mga negative numbers. At mula kay 0, papunta sa kanan, yan naman po yung mga positive numbers. So, tandaan, ang integers ay may negative numbers, 0, at positive numbers. Another one is what we call the rational numbers. That is numbers that can be expressed as quotient of A over B of two integers. The integer A is the numerator while the integer B is the denominator, which cannot be equal to 0. Yun ang tatandaan natin. Kapag B ay 0, undefined po ang tawag doon. The set includes fraction and some decimal numbers. So, ang rational numbers, that is fraction. At pwede rin siyang decimal number. Basta tandaan, ang denominator ay hindi equal kay 0. Another is what we call the irrational numbers. O pag sinabing irrational numbers, are numbers that cannot be expressed as a quotient of A over B, and B is not equal to 0 of two integers. Remember that every irrational number may be represented by a decimal that can neither repeat nor terminates. So, pag sinabing irrational, hindi daw to, hindi siya pwedeng i-express as A over B. Kung ma-express naman siya, kapag kinuha yung decimal niya, that would be neither repeats nor terminate. Ibig sabihin na uulit o kaya walang katapusan. Yun po ang tinatawag nating irrational number. By the way, ang example po natin sa irrational number ay yung kanina sabi ko nga sa inyo ay yung ating pi. Yung example ng pi which is equal to 3.1416 and so on and so forth. Or yung letter E. Makikita natin yan sa ating mga scientific calculator kung meron po tayo. And then, the next one is what we call the real numbers. Ito na po lahat. Are any of the numbers from the preceding subsets? They can be found on the real number line. The union of rational numbers and irrational number is the set of real numbers. So, lahat ng number natin, ang tawag sa kanya ay real numbers. Kapag meron tayong fraction, real number po yun. Kapag meron tayong irrational number, that is also real number. Kapag meron tayong rational number, real number pa rin po ang tawag sa kanya. So, ibig sabihin, ang pinakabunga ng ating o ugat ng ating numbers ay yung tinatawag nating real numbers. Sa kanya po galing lahat ng number na pinag-aaralan natin. And then, the next one is what we call the number line. Oh, di ba? Familiar na tayo sa number line. That is a straight line extended in both direction as illustrated by arrowhead. Oh, and is used to represent the set of real numbers. On the number line, there is a point of every real number and there is a real number for every point. So, meron tayong number line. Kung mapapansin natin, ang pinakagitna palagi niyan ay 0. At lahat in between po, lahat yan ay may point. Ma'am, bakit po may arrow? Yung arrow po, siya yung nagsasabi na yung number natin ay continuous. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang po yun. Wala siyang katapusan. Pwede siyang maging positive 100 to negative 100, positive 1,000 to negative 1,000. Yan po yung nagsinasabi, kaya may arrowhead yung magkabilang dulo niya. Ayan. So, negative papunta sa kaliwa at positive naman po ang papunta sa kanan. Alam natin ang iba't ibang numbers natin. So, let us now continue our lesson 2, which is arranging real numbers. So, a real number line allows us to visually display real numbers and make it easy to tell which numbers are greater or lesser.
it clearly shows the order of real numbers. A number on the left is always less than a number on the right. Similarly, number on the right is greater than a number on the left. So, tandaan natin, sa number line, lahat ng mula kay 0 papunta sa kaliwa, yan ay negative numbers. At lahat ng number papunta sa kanan ay positive numbers. At habang papunta sa kanan po yung number is greater than to the left side, which is negative number. Mas mataas lahat ng positive number kesa kay 0 at negative numbers, mas mababa naman po si negative number kay 0 at positive numbers. Si 0 ay mas mataas kay negative numbers. At si 0 naman po ay mas mababa sa kahit anong positive numbers. Tatandaan natin yon. So, these are the representation of integers on the number line. Ayan. So, papunta sa kanan ay greater than at papunta sa kaliwa po ay less than. Ang nasa gitna ay 0. Ang nasa kaliwa ay negative numbers, while yung nasa kanan naman po ay positive numbers. Then, we also have the representation ng fraction on the number line. As illustrated below, the scale need not always be 1 unit. In the first number line, each tick mark represent 1 unit. In the second, each tick represent 1/5 of a unit. Kung kanina, ang representation natin ay 1, 2, 3, or negative 1, negative 2, negative 3. Kapag hinati na natin, gamit ang fraction, for example, ito, mula kay 0, and then positive 1, and negative 1. Hahatiin natin by 1/5. So, hatiin natin sa 5 mula kay 0 hanggang 1. So, pwede po nating i-represent ang ating fraction sa ating number line. So, let us have the representation of decimal on the number line. Ayan. Kung ang fraction ay pwede, ganun din po ang decimal. So, pwede natin i-represent as 0.25, 0.5, 0.75, and then 1, and then 1.25. Kung merong positive, meron din pong negative yon. So, negative 0.25, negative 0.5, negative 0.75, negative 1, and negative 1.25. So, yan po ang representation natin ng ating decimal sa ating number line. So, you have to remember na any real number can be associated with a point on a line. So, tandaan natin, lahat ng number ay pwede nating i-plot sa ating number line. Then, we can create a number line by first identifying the origin and marking of a scale appropriate for the given problem. So, for example, paano kung kailangan nyo ng 100? Mag-start ba tayo kay 0? Hindi po. Doon tayo sa kung ano yung origin. Then, doon tayo mag-uumpisa. Kasi kapag nag-0 tayo at ang scale natin ay 1, 2, 3, 4, 5, ay, sasabihin nyo na, ang hirap namang na math kasi ang haba-haba. So, ang gagawin po natin, kung saan kayo mas nadadalian, yun ang gagamitin natin. So, kung mula kay 0, tapos 100, pwede tayong mag-scale ng 10, 20, 30, o kaya pwedeng 50 at 100. Negative numbers lie to the left of the origin and positive numbers lie on the right. Tandaan natin pag sinabing origin, yun po yung 0. Doon tayo mag-start. At mula daw kay 0, papunta kay left, ay negative numbers. Mula naman kay 0, papunta sa right side, yun naman po yung mga positive numbers. And then remember, smaller number always lies to the left of a larger number on the number line. So, laging nasa kaliwa yung number o kaya mas mababa. And then, the opposite of a positive number is negative.
And the opposite of a negative number is positive. Tandaan natin yon na ang kabaliktaran ng positive ay negative. Ang kabaliktaran naman ng negative ay positive. So let us try this. Let us compare the following numbers and use the greater than, less than, or equal. Kung mapapansin natin, nilagay ko na po dito yung ating number line na nagre-represent ng may decimal point at fraction. So, try natin yung number 1. Sa negative 1.25 and negative 3/4. So, mapapansin natin parehas na negative. So, kung titingnan natin sa ating number line, ang negative 1.25 ay nasa left side. Ang negative 3/4 naman po ay nasa right side. Pwede nyong gawin na fraction to decimal, decimal to fraction. Pero since meron na tayong number line, so tandaan natin ang sabi kanina, kapag ang number ay nasa left side ay mas mababa sa number na nasa right side. Therefore, negative 1.25 is less than negative 3/4 o yung negative 0.75. Tandaan po natin na habang tumataas ang negative na number, ay bumababa naman po ang kanyang value. Let us have number 2. Negative square root of 9 at negative 5. Ang square root of 9 po ay 3. So therefore, yung unang number ay negative 3. Ang pi naman natin ay 3.14. So mas mataas siya. Pero negative silang parehas. Therefore, that is greater than. So, negative square root of 9 is greater than negative pi. Kasi mas mataas yung number ng pi natin which is 3.14 kesa kay 3. At tandaan natin, habang tumataas ang negative numbers ay bumababa po ang kanyang value. Next, number 3. We have 5/8 and negative 2. So, since kahit sabihin natin na siya ay fraction at wala siya sa 1, positive po yung unang number natin. At yung pangalawang number natin ay negative. Ang sabi natin, lahat ng positive number ay mas mataas kay negative number. So, therefore, that is greater than. Number 4, we have negative 23 and negative 32. So, papansin natin parehas na negative. Mas mababa yung number na 23 at mas mataas yung 32. So, therefore, that is greater than. Tandaan, habang tumataas ang negative number, ay bumababa po ang kanyang value. So, let us now have our number 5. We have square root of 36 and 20/3. At ang square root of 36 natin ay 6. How about 20/3? Parehas po silang positive, ha? Ang 20 divided by 3 ay 6.666666666. So, infinite na po siya or 6.67 kung ni-round off natin. So, therefore, square root of 36 is less than 20/3. Naway marami tayong natutunan ngayong araw na ito. Yan ang ating math sayang kwentuhan. Hanggang sa muli, huwag kalimutan i-like, share, at subscribe ang ating mga video. Thank you! God bless!